chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Trường học hạnh phúc là dự án mong muốn tìm kiếm sự đổi mới thực tế, hiệu quả, bền vững và tích cực trong ngành giáo dục. Khi nói đến trường học hạnh phúc, chúng ta sẽ không hiểu hay hàm ý rằng đây là một mô hình trường học được gọi tên là trường học hạnh phúc. Những câu hỏi như mục tiêu thực sự của giáo dục là gì? Vì sao chúng ta cần thay đổi, cải cách giáo dục? Nó đã trở nên cấp thiết đến mức độ như thế nào? Thay đổi, cải cách giáo dục một cách thực chất là thay đổi điều gì? Đây sẽ là những vấn đề đầu tiên mà hội thảo Thay đổi vì một trường học hạnh phúc, chủ đề Chọn yêu thương, chọn hạnh phúc đề cập tới. Giáo sư Peck Cho đến từ trường đại học Hàn Quốc. Ông là Ủy viên Hội đồng Chính sách Bộ Giáo dục Hàn Quốc, chuyên gia đào tạo hơn 11.000 hiệu trưởng tại Hàn Quốc, người thiết kế chương trình Thầy cô chúng ta đã thay đổi, cha mẹ thay đổi tại Hàn Quốc và cố vấn cho các chương trình này tại Việt Nam, sẽ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này trong bài trình bày đầu tiên của ông trong khuôn khổ hội thảo. Nice to be here. Nice to be back to Vietnam. And do you like the photo in the back? Actually, it's my happiness center in Korea. I'm showing the photo to tell you that because I'm the one who designed the center and established center, I think I have a right to talk about happiness. I was involved with several episodes of the teachers has changed and the parents has changed. I'm very happy now to engage in happy schools, and this time with you. This is a very important time. Maybe in a once-in-a-lifetime opportunity to make meaningful changes. As you know, COVID pandemic has changed many things. This worldwide crisis is really an opportunity for change. To be specific, we don't get many chances like that to make a reform. Many countries all over the world are about to make change. They say that never before in the history do we ever have this major disruption in education. First time in history that almost all schools stopped simultaneously. So although we didn't intend to do any experimentation, the whole world is engaged in a huge educational experiment. And one result is that a big secret is revealed. In some places, they say that even if we can go back to the old times, even if we can go back as usual, they say we don't want to return back because a major weakness is revealed. Number one, we've been teaching is not really good. Two, how we teach is not good. Vietnam, you may not agree. You may not agree because, as you can see, Vietnam did very well in this crisis. Because you've been successful in overcoming the pandemic, you think that you can go back to the old times. But many countries suffered tremendously in terms of education. So they don't want to go back to the old times. Now, here is your chance. Many nations are getting ready for reform in education.
They are getting ready. You see, they are getting ready to move. And the Vietnam is a bit behind. Is that right? But the finish line changed. The finish line is very different. So if you simply try to work very hard going the same direction, you will always be behind more developed nations. But if you make the turn the first, suddenly you will be ahead of everybody else. That's your chance. Quý vị và các bạn đang theo dõi hội thảo Thay đổi vì một trường học hạnh phúc với chủ đề Chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Giáo sư Peck Cho đến từ trường Đại học Hàn Quốc, Ủy viên Hội đồng Chính sách Bộ Giáo dục Hàn Quốc, chuyên gia đào tạo hơn 11.000 hiệu trưởng tại Hàn Quốc, cố vấn cho dự án trường học hạnh phúc tại Việt Nam, đang có những phân tích để làm rõ sự cấp thiết của việc cần phải thay đổi cách vận hành trường học và cải cách hệ thống giáo dục ngay lúc này. Đó không chỉ được xem như một sự cấp thiết cần phải thực hiện, mà đồng thời cũng là cơ hội cho giáo dục Việt Nam. Trong phần tiếp theo, giáo sư Peck Cho sẽ chỉ ra 2 việc mà chúng ta cần làm để có thể cải cách giáo dục thực tế, hiệu quả và bền vững. Remember I said, what we've been teaching is not good enough anymore? Because even if students learn very hard, AI is going to do better and they will end up having no jobs. Even if you teach very well, robot can teach better and you will not have any job anymore. So continue doing the same things is not valuable. For your children's sake and for your sake as well. So let me tell you what we need to be doing. We all, first of all, have to get rid of mad, sad, and bad education. Same things is not good enough. You have to begin a new things. You have to have something called SES education. I will explain to you what is meant by bad, sad, mad, and SES education. This is mad education. It stands for memorizing. We demand students to memorize a lot of information and knowledge. Is that right? That's mad. A stands for analyzing, because students do a lot of analyzing. In Korea, even music class, students analyze music. Not simply feel and enjoy, but then they analyze. That's mad. And they do a lot of data processing. Students in Korea spend 12 hours a day data analyzing, data processing. That's mad. Because what students need is creativity, right? We know students need critical thinking, and we know that students need to communicate. But many students, at least in Korea, they sit in a cubicle. All they do is memorize, 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 analyze, 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 and tremendous amount of data processing. We all know that artificial intelligence-equipped robot can do all these things million times better. Even our top-rated students will not get any job with this kind of abilities. Sad education is something like that. S stands for servant puppet, which means that the students only do things that parents ask them to do or things that the teachers tell them to do.
Students who are very nice say, yes, mother, I will study. Yes, sir, I will do this. That is no longer good student. A stands for admission-oriented. Students' goal in life is to get into good university. All they see is until 19 years old. They have no goal beyond 19 years of age. But you know your students will live till 100 years. So how are they going to live for 80 more years after graduating from high school? And that's sad. They have no dream. What they have is nightmare. Parents say, you become doctor, you become lawyer, you go to the best university. That's the parents' dreams, but the children's nightmare. That's sad. What we need students to have is able to collaborate, have a character, and have a commitment to the future. They have to have motivation, and they have to be self-directed. They have to ask the question, why am I living? How do I intend to live for 100 years? Those are the questions that students need to ask and find answers before they graduate from schools. Now, what is the bad education? Students who are being taken care of for everything that they need. I often hear parents say that I will feed you, I will give you all the money, I will give you this and that, and all you need to do is sit down and study. Students may be very well taken care of, but they will end up being beggar-minded because all they do is receive and receive, receive. Because they've been taken care of, they become dependent. And when they become grown up, they become arrogant. They become narcissists who love only themselves. That's bad. We need our students to have a sense of citizenship. Citizenship is having a vision not towards oneself, but towards others around them. Having a view bigger than themselves and is outward. For that, you need to have compassion and willing to contribute to the society and to the community that they live in. So as you can see that this is a time where everywhere in the world have to reform their education and have to change their views about what makes a good student. I know that when we were students, this is a best student. I know you all became principals because you were AA, AA, AAA students, because you have attained very high success. You think that still this is the best student. But we know that our students, your students, have to be different. We know that all the things that they need to know are already in their hands. It's foolish to memorize everything that you need in your head, and 99% you will never use. It's not being smart to memorize. It is foolish to memorize. Instead, you need to acquire all these 9 things that we talked about. The goal of education has to change, not just in Vietnam, but everywhere in the world. Because technology has no boundary, no national boundary.
Thay đổi và cải cách giáo dục thực chất là thay đổi điều gì? Giáo sư Peck Cho đã chỉ ra rằng, thứ nhất, mục tiêu của giáo dục cần phải thay đổi. Ghi nhớ kiến thức bây giờ không còn là điều quan trọng nữa. Ghi nhớ nhiều kiến thức không phải là thông minh mà là ngốc nghếch. Người học cần được trang bị các kỹ năng cảm xúc xã hội trong quãng thời gian đi học để có thể trở thành những người sáng tạo, thành công và hạnh phúc. Thứ hai, theo đó, cải cách giáo dục thực chất là quá trình cần thay đổi góc nhìn về như thế nào là một học sinh tốt. Học sinh bây giờ cần được trang bị những kỹ năng hoàn toàn mới. Những kỹ năng đó là gì và làm thế nào để học sinh có được các kỹ năng đó? Phần tiếp theo trong bài trình bày của giáo sư Peck Cho sẽ cho chúng ta câu trả lời. The question is then, how do we teach these elements which is called socio-emotional skills? Although character, critical thinking, collaboration, creativity, citizenship, communication, compassion, commitment sound so very different, they all belong to a category called socio-emotional skills. These are not the things that you are born with, but something that you acquire through learning. Skills are the things that can be learned, therefore, those are the things that can be taught. So it is our obligation and responsibility to teach these skills if you want your students to be happy in the future. The things that I talked about is not just what, is equally about how we teach those. Only way you can teach social emotional skills is not to instruct them, but to show them how. What I mean is that if you want your students to have these qualities, then teachers have to have those qualities first. That will be a challenge. And only person who can make it work, the only person who can make it work is you, the principals. One technique called emotional coaching, emotion coaching, is a technique that you can all learn, all the teachers can learn, and through that, you can teach quite a bit of those social-emotional skills. Because you are teaching by showing. Emotional coaching is a product of Dr. John Gottman, who is a psychologist. Actually, when I got involved with the Teachers Change, Parents Change series, we taught the teachers and we taught the parents the skills called emotion coaching. Although I will spend the afternoon sessions explain more in detail, right now I will just show you what emotion coaching is. Okay, I know the teacher's job, teacher's responsibility is to make the students behave properly. When I say behave properly, it's not just in daily activities, but in their professional activities as well. A professional means somebody who knows exactly what to do at any given situation. So, we, the parents and teachers, spend whole day telling them, instructing them, explaining them, giving advices, and even chiding them for doing something wrong, right? We spend a lot of time doing these activities. There are two very different methods for achieving this. First method is called behavior coaching, telling the children and students, do this, do that, don't do this, don't do that, talk, be quiet, get up, sleep, study, right?
You spend the whole day giving them these instructions. For students to become successful in life, they need to listen to these comments. But when we were kids, did you like your parents saying these things every day, 100 times a day? Actually, we hated it, and we closed our ears to those comments. Oh, I'm sorry, maybe you listened, that's why you became principals. But you are not average student, right? So let's not make a mistake that our experience as children is an average experience of your students. What we need to do is the second method called emotion coaching. The goal is the same with the behavior coaching. Emotion coaching also wants the children to behave properly and to behave professionally. But before we do that, we attune emotionally first. We engage on an emotional level. Engage means connect as people, heart to heart. And you move them, not because they are afraid of you, but they want to be like you. Very different mentally. Maybe you don't understand the power of emotional attunement, so I will give you a short demonstration. And you will understand the difference between behavior coaching and emotion coaching. Are you ready for the example? Okay, take a look, take a look. If it just came out in dark room, you'll be all scared and afraid. Being surprised, scared, and afraid is emotion. If it suddenly came up, you might simply say, holy cow! Do you know how quickly you become scared and surprised and afraid? Do you know? How quick? Very quick. You react within 0.2 seconds. It is so short that no human being can do anything in that short period of time. Emotion is almost like a reflex from the stimulus. So when you are reacting and having an emotion, it's never about right and wrong. Having an emotion is natural phenomena. But some teachers and parents will say, don't get scared. I told you not to curse. From the child's point of view, this person has no empathy at all. Empathy is the ability to emotionally attune and connect as human being. If there's no emotional connection, no empathy, then you are either machine or a slave. So students will say, this person, this teacher has no idea about who I am. This person has nothing to do with me. So mind is closed and we go separate ways. No connection as human beings. So the next time they see a teacher coming to you, they will run away like cockroaches, right? So emotion coaching under this situation is to respond by saying, oh, are you scared? I would be scared too. That's empathy. Sharing the common experience as human beings. Knowing how our children and our students feel when they are young. It's about us not forgetting when we were young and students. So empathy is not just about emotional attunement, but it's about being together. So there is
connection, compassion, collaboration. Many good things will come out of this kind of interaction. Because I show you, because if you do that, what happens to the emotion is the emotion calms down. In the afternoon, I will explain to you why this kind of phenomena happens. But I'm sure you all had a similar experience. When you are upset or sad and angry and you talk to somebody, blah, 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 and the person doesn't do anything but to listen, somehow you feel calm, right? Even if the other person didn't help you, but somehow you feel calmed. That is the power of empathic listening. When you calm down, and then you start to think and say, oh, this person understands me. This person is on my side. We connect. We are together. It's called trust. Teachers have to earn the trust from their students because we all listen to people that we can trust. So at this point, students is ready to listen to you. Then you say, oh, but no cursing, okay? So you say what you need to say so that the students can behave properly, but you have to address emotion first. Oh, you're scared. I would be too. It took me only 2 seconds. I know the teachers are very busy, but I also know teachers has 2 seconds. Don't forget that, okay? Let's not forget that. It is sensible to make the students ready to listen to me and me talking to them. That is being wise. It is unwise to shut your ears and talk. Hướng dẫn cảm xúc emotion coaching là một trong những kỹ thuật giúp giáo viên có thể kết nối cảm xúc và tạo dựng sự tin tưởng đối với học sinh. Từ đó học sinh sẵn sàng mở cửa trái tim và lắng nghe những điều giáo viên chỉ dạy. Mục tiêu của hướng dẫn cảm xúc không chỉ nằm ở việc kết nối và tạo dựng sự tin tưởng đối với học trò, mà trên thực tế đó còn là quá trình để tạo dựng hạnh phúc cho học trò và cho chính bản thân người giáo viên. Chỉ khi đó, trường học hạnh phúc mới có thể trở thành hiện thực. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những chia sẻ của giáo sư Peck Cho. This is not theory. The emotional coaching is not just theory. I will show you a real-life example here. I was a principal in a junior high school in Korea. These are my students in classroom. They have a dream. They want to become literary writers. So they have a big dream. And this is how they dream. This looks pretty, but then if you know the Korean, it's a cursing everywhere. Horrible sayings that I cannot even repeat to you. 3 months after emotional coaching started, 3 months, somehow their mental state looks calm and organized. Within 1 semester, this is what we've been doing in that time period. A lot of activities, connections, and emotional attuning going on. Human connection. Then in 4 months, they look like students, aren't they? Not only their behavior changed, but their academic performance changed tremendously. The red one is the failure rate in a national examination.
The schools that I had, the school I ran was the lowest on the bottom in the whole nation. In case of math and science, almost half of the students are failures. After first year, failure rate decreased. Next year, it almost disappeared, except mathematics. Mathematics takes time. But most importantly, violence in school disappeared totally. So I also had the teachers change in Korea. The teachers were very unhappy and dissatisfied with their profession because the students were hating them. I don't care how great you teach, but if students are bored, then you will be unhappy too. The first thing I did was teach them the emotion coaching. And the students improved, right? But the biggest change happened to teacher. Our happiness depends on our students' happiness too. Teachers and students are conjoined. It's like a Siamese twin. When students are unhappy, we can't be happy. And if we are unhappy, students can't be happy. Only way to have a happy school is for everybody to be happy together. Another documentary had a junior high school that I led, and they say small miracle happened in 300 days. Not a big miracle, but small miracle is possible. And I imagine 400 schools in Vietnam having the same similar small miracles in a year. Why 400 schools in Vietnam? Why? Because I heard this is 400 principles here. Now I know that you are working very hard. I know the whole Vietnam is working very hard to catch up with more developed, economically more developed countries. Oh, by the way, I've been careful to say economically more developed countries, because Vietnam, Korea, we both are way more developed culturally. But to catch up economically, we are all working very hard. But don't just chase. You will always be behind. What you have to do is leapfrog. You learn from the mistakes of other nations, and don't make the same mistake the other nations already made. Then you will become the most culturally and economically developed nation in the world. I will see you in the afternoon if you're interested in more details, okay? Thank you. Cảm ơn giáo sư Peck Cho với một cái bài chia sẻ mình nghĩ là rất là nhiều thông tin. Thì theo như quan sát của bọn em khi mà đi ở trong hội trường thì các thầy cô, hiệu trưởng ghi chép rất là nhiều. Thế rất là muốn nghe một vài cái chia sẻ ngắn gọn của mọi người, điều tâm đắc nhất hoặc là những cái điều mà mọi người trăn trở nhất. Cái điều mà chúng tôi rất là tâm đắc đó là chúng ta không phải là dạy hành vi, mà chúng ta phải thể hiện bằng những cái cảm xúc của mình để dạy học sinh. Đó, để chúng ta kết nối trái tim đến trái tim. Thì cái đấy mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải là chúng ta ra những cái mệnh lệnh
chúng ta áp đặt cái điều này ngay cả hiệu trưởng đối với giáo viên cũng vậy, chứ không chỉ là giáo viên với học sinh, thì ta mới tạo ra một môi trường hạnh phúc. Xin cảm ơn. Thực tế thì cái trường học hạnh phúc là chúng em cũng rất là tâm đắc và cũng rất là khao khát muốn được thực hiện tại ngành giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An. Và trong những năm qua thì ngành cũng đã triển khai rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay nghe giáo sư Peck Cho trao đổi thì cảm thấy rằng là mình đang còn phải làm rất là nhiều. Lâu nay chúng ta đang dạy bằng kỹ năng để hình thành kỹ năng hành vi của học sinh. Và bây giờ chúng ta cần phải thay đổi giảng dạy để cho học sinh hình thành cái năng lực, cái cảm xúc để từ đó mình có thể đạt được những cái nhiệm vụ học tập mà mang một cái tính chất rất là toàn diện. Em đến từ một trường mầm non ạ. Vâng. Một tháng nay là bên trường em cũng đang đưa cái giáo dục cảm xúc vào trong trường học. Thì em cảm thấy có một cái sự kết nối với những gì mà mình đang làm ở bên trường của mình. Em có một cái câu đọc được ở đâu đó và rất là tâm đắc, đó là trước khi mình chạm đến khối óc á, thì mình phải chạm đến trái tim. Thì việc giáo dục để hướng đến một ngôi trường hạnh phúc thì trước tiên á, là thầy cô phải hạnh phúc và phải đem đến một cái môi trường hạnh phúc cho học sinh. Thì những gì mình hướng đến một đứa trẻ không phải là mình dạy cho nó những cái gì, mà mình phải kết nối được với đứa trẻ đó, mình hiểu, sau đó mình mới có thể đưa bài học đó vào cho học sinh của mình được. Hôm nay được thầy thông rất là nhiều điều và cảm thấy là mình đang biết một con đường rất là đúng đắn. Rõ ràng là rất là nhiều những cái chia sẻ cũng giống như mình, và cái con đường này thì rất là dài. Vâng, xin mời giáo sư Peck Cho có thể chia sẻ lại với cô. You have already implemented some. That is very important. If you try to do big things at the same time, you will not be able to do it. All great changes start with something small. So how small? Just start. Second point, the kindergarten principle. The earlier you start, at the earlier age, much easier and better. So I'm very happy to see principals in the kindergarten also present here. I'm sorry, high school is a bit late. Not impossible, but a bit harder, but never too late. Nghe thầy Peck Cho đã cho chúng ta biết về cách là dạy như thế nào và dạy cái gì, làm sao để mà có trường hạnh phúc. Và mục tiêu của em làm sao mà xây dựng một trường học hạnh phúc. Như thầy nói thì thực ra xây dựng trường học hạnh phúc rất là dễ đối với các trường mầm non và tiểu học, và rất khó đối với trường trung học phổ thông như tụi em. Tuy nhiên thầy nói là không gì là không thể. Và cái mà để chúng ta thấy là như thế nào để có một trường hạnh phúc thì cái này đòi hỏi rất khó để nhận biết, rất khó. Nhưng mà có thể làm được. Và nghĩ rằng trong 400 hiệu trưởng ngồi ở đây, chúng ta cứ chấp nhận từng tí một. Từ hiệu trưởng truyền tải lại cho giáo viên, rồi từ giáo viên truyền tải lại cho học sinh truyền tải lại cho cha mẹ học sinh. Thì tin chắc rằng trong tương lai chúng ta có thể đạt được cái mong muốn là trường học hạnh phúc. Hội thảo thay đổi vì một trường học hạnh phúc với chủ đề Chọn Yêu Thương, Chọn Hạnh Phúc năm 2022 do kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 Đài truyền hình Việt Nam và thương hiệu Love Hạnh Phúc là lựa chọn của công ty cổ phần Sữa Quốc tế IDP phối hợp tổ chức cùng với sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ các phần trình bày và thảo luận sẽ được phát sóng trên kênh YouTube của VTV7. Các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục, các khán giả quan tâm có thể theo dõi.